about suspension culture. Okay, suspension. If you place the callus into the liquid medium, already உங்களுக்கு சொன்னேன், this is the rotary sacker. So 80 rpm rotate per minute la. So this is with the help of illumination வச்சு ஒரு 80 rpm we can give it and photo period maintain பண்ணோமா. So what will happen? The cells will grow and floating. They will develop the suspension. So what are the steps? So go for the leaf and the leaf converted into plant. So if you want to introduce a gene, okay, if you want to take the medicinal plants, அதை வந்து culture பண்ணி then induce the callus keep it into the suspension grown ஆகி cell வந்து we can multiply it, then go for HPLC, then we isolate the novel component. This is the suspension culture ஓட procedure. Okay, so அப்போ பார்த்தீங்கன்னா கேலஸில் பார்த்தப்ப நம்ம சஸ்பென்ஷன்லையும் பார்க்கும்போது எம்பிரியோஜெனிக் பொட்டன்சியலாக இருக்கா, நான் எம்பிரியோஜெனிக்காக இருக்கா. ஓகே, ஸோ உனக்கு தெரியும் செல் சைக்கிள் தெரியும், G1 S1 G2 M. ஓகே, சிந்தசிஸ், ஓகே, G1ல செல் டிவிஷன், சிந்தசிஸ், DNA மல்டிப்ளிகேஷன் அண்ட் மெச்சுரேஷன். ப்ளஸ் ஸ்ட்ராவேஷனாக இருக்கா, இன்ஹிபிஷனாக இருக்கா, இல்லை மைட்டாட்டிக் அரெஸ்டாக இருக்கான்னு சொல்லி we need to observe under the light microscope பார்க்கும்போது we should know எம்பிரியோஜெனிக் பொட்டன்சியலாக இருக்கா இல்லையான்ட்டு பார்க்கணும். சிங்க்ரனைசேஷன், ஹவு தேர் டெவலப்பிங் எம்ப்ரியோவாக கன்வெர்ட் ஆகுதான்னு சொல்லிட்டு. எம்பிரியோஜெனிக் செல்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்ச் கிரானுவல்ஸ் இருக்காது. ஸ்டார்ச் கிரானுவல்ஸ் தான் இட் இஸ் ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் ஆர்கனல். செல் ஆர்கனல்ஸ் டெவலப் ஆகி தென் தே வில் டெவலப் த எம்ப்ரியோ. ஓகே, ஸோ இதை தான் வந்து observation, microscopic observation, embryogenic, non-embryogenic, you need to observe. Suspension culture, how to culturing the cells. There was the two culture, batch culture and continuous culture. So batch culture na enna, continuous culture na enna. Okay, so batch, so we need to maintain the cells. Okay, so continuously we have to, whether they are growing continuously or whether growing batch. The culture medium and cells produced retain the culture flags. Okay, என்ன பண்ணுவாங்கன்னா batch cultureல they will retain this culture maintained continuously by subculturing. Okay, ஒரே இதில் வந்து batch okay, transferring the small amount of aliquot cells and regular intervals. So batch we need to add the medium and growing. So continuous na thus maintained regularly and replacing the portion of the medium. So என்ன பண்ணுவாங்கன்னா continuous they will keep the cells and they will add the medium and growing. Batch means they will take the cultures and subculturing and growing. Okay, and also they will go for single cell culture. Okay, they will isolate the single cells and they will growing. Okay, so single cell batch culture means and continuous culture and single cell culture, three type of cultures for suspension. So how they are taking single cells with the help of enzymatic method. Okay, mesozyme and pectinase, they will use these two enzymes. Okay, the pectinase and mesozymes, they will take this two enzymes these for using for to isolate the single cells. Okay, isolation of single cell with the help of enzymatic methods, they will grow on single cell culture. So what are the types of culturing in suspension? Batch culture, continuous culture and single cell culture. Okay, then we need to test whether our cells will live alive or not. Okay, so if you go for industrial application, so that we need to go for to see the cells is living or not. What are the methods? First and foremost method, microscopic method. Okay, so you know microscopic method, whether the cells is live or not, based on the division, based on the appearance, we are going to see. Most of this best contrast microscope they will use, we can see the chloroplast development, other organelles are there. Okay, with help. And also you know very well in germination test. Okay, terrasolium salt test, and also FTA and Evans blue, we can see the cell viability test for in between culturing of suspension. Okay, they will ask what are the methods for cell viability test. You should know base contrast microscopic method, terrasolium salt and fluorescent methods. What are the application? Okay, so what are the main application? Production of mutant screening and selection. Okay, so mutation, you know, chemical mutation. So EMS treatment or even for using
radiation. Okay, so Baba Atomic Research Center, they are mainly for mutating the cells. For example, in our Baba Atomic Research Center in Mumbai and also in Kalpakkam station, நம்ம தமிழ்நாட்டில் கல்பாக்கத்தில் they are having the mutant screening station for agriculture officers, AO scientific officer posting இருக்கு. ஸோ அங்கே பார்த்தீங்கன்னா they having agriculture sector with the help of radiation they will generate mutant. For example, இப்போ என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க, salt resistant rice, salt water resistant rice வந்து ஸ்க்ரீன் பண்ணுறாங்க, groundnut. ஸோ ஏன்னா nowadays our water is high level pH, so we need to develop high sodic content. ஸோ அப்போ ஸ்க்ரீனிங் பண்ணுவாங்க, அப்போ மியூட்டேஷன் பண்ணுறதுக்கு இந்த செல்ஸை யூஸ் பண்ணுவாங்க. தென் செகண்டரி மெட்டபாலைட்ஸ், ஸோ நாவல் காம்பனன்ட்ஸ், ஸோ மெடிசினல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ். ஸோ இப்போ நம்ம we are very about thinking about what are the medicines available in medicinal plants. Okay, so in organic chemistry, that inorganic components நம்ம டேப்லெட்ஸ் கன்சியூம் பண்ணுறதோட நேச்சுரல் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து நம்ம வந்து கன்சியூம் பண்ணி ஹெல்த் கேர் செக்டார்ஸ்க்கு we are concentrating now for isolating novel components in plant species. அதை அப்போ பார்க்கும்போது அப்போ they will culturing the cells and extracting, and also pharmacy, medicine and industry. Okay, and also we can use the better production and commercial scale up the cell culture at the laboratory level. These are the main application. Okay, so அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா hairy root culture. Okay, that is a plant bioreactor. So bioreactor means this is the bioreactor. Okay, this is also the bioreactor. This is controlled condition, light and temperature and agitation. Okay, so what are the application? Bioreactor is an instrument. This instrument mainly for with the help of oxygen, the respiration நல்லா இருக்கணும், then nutrition கொடுப்பாங்க, light கொடுப்பாங்க, they will growing agitation. So agitation means agitator. ஸோ இப்போ நீங்கள் போட்டெல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க, இம்பலர் கீழே போட்டு ரன் ஆகிறதுக்கு. அதேமாதிரி பார்த்தீங்கன்னா வீடிங் பண்ணுறோம்ல ரைஸ் ஃபீல்டில், அப்போ வந்து கையை வச்சு சும்மா பண்ணிவிடுவாங்க பாரு, அக்குமுலேஷன் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைடு ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கு. அதேமாரி ஸோ அக்குமுலேஷன் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைட்ஸு நியூட்ரிஷன் வந்து ப்ராப்பராக செல்ஸ் மேலே வந்து பண்ணுறதுக்கு அப்சார்ப்ஷனுக்காக அந்த இம்பலர்ஸ் இருக்கும். திஸ் இஸ் அ பயோரியாக்டர். ஓகே, ஸோ ஹவு மெனி லிட்டர்ஸ் ஆர் ஹவு மெனி குவான்டிட்டி. ஸோ if you don't want to cultivate the medicinal plants in outside environment போக நம்ம லேபரட்டரியில் பண்ணுவாங்க. ஹேரி ரூட் கல்ச்சர். ஹேரி ரூட் கல்ச்சர்னால் என்ன, ஒன்லி ரூட் போர்ஷனை மட்டும் பண்ணுவாங்க. அதுக்கு அக்ரோபாக்டீரியம் ரைசோஜெனிசிஸ்னு ஒரு பாக்டீரியா இருக்குது. அக்ரோபாக்டீரியம் ரைசோஜெனிசிஸ், த பாக்டீரியா they will secrete more oxygen that will be induced only root, no shoot, nothing. ஸோ அப்போ இந்த ஹேரை ரூட்டை மட்டும் கல்ச்சர் பண்ணி நம்ம ரூட் எக்ஸுடேட்ஸை வந்து we can use. This is hairy root culture. Okay, similarly, so these are the cells culture வந்து larger amount cells cultivate பண்ணி extract பண்ணுவாங்க. And also this is a big reactors. This is biopigments. If you see the stem portionல தான் the pigment இருக்கு, reddish pigment. ஸோ அப்போ கல்ச்சரிங் this portion and this portion, ஸோ pigment ப்ரொடக்ஷனுக்கு. ஸோ பயோபிக்மெண்ட்டோட யூஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபார் nowadays we are using so many colors, artificial colors. ஸோ ஹெல்த் கசார்ட் இருக்க கலர்ஸ் நம்மளோட ஃபுட் அடிட்டிவ்ஸில் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். வாட் ஆர் த ஃபுட் அடிட்டிவ்ஸ்? கேக் அண்ட் சாக்லேட்ஸ், டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். திஸ் ஆர் த ஹெல்த் எஃபெக்ட். ஸோ அப்போ நேச்சுரலி டெரைவ்டு பயோபிக்மெண்ட்ஸ் வி கேன் யூஸ் ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரி, ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரி அப்ளிகேஷன். ஓகே, ஸோ ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரியில் பார்த்தீங்கன்னா கேக்கு, இப்போ நவடேஸ் ஃபார் செம்பருத்தி பூ எடுத்து நீங்கள் ரியாக்டரில் போட்டிங்கன்னா தட் இஸ் ஃபார் ஸ்ப்ரே ட்ரையர்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ செம்பருத்தி பூ எடுத்து போட்டோமா அந்த சைட் பவுடர் ஃபார்மில் வந்துடும், ரெட்டிஷாக. வி கேன் ஆட் இன் அவர் கேக், ஆட் இன் அவர் ஃபுட் மெட்டீரியலில். ஸோ ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் ரிச் நம்ம வந்து சாப்பிட்லாம். இதெல்லாம் பயோபிக்மெண்ட்டுக்கு செல் கல்ச்சரோட அப்ளிகேஷன். Okay, so up to this, what are the application for suspension and callus culture? Okay, so இதெல்லாம் பாருங்கள், பிக் இண்டஸ்ட்ரியில் கேஜ் கணக்கில் they will convert the cells and extract the novel components. இதெல்லாம் பயோரியாக்டரோட அப்ளிகேஷன், பட் செல் கல்ச்சர் அண்ட் சஸ்பென்ஷன் கல்ச்சரோட அப்ளிகேஷன். ஓகே, அப் டு திஸ் நம்ம பார்த்தது how to grow the cells, what are the methods and cell viability test,
Then applications எங்கெங்க யூஸ் பண்ணுறாங்க, pharmacy, medical, industry and mutant screening and production of secondary metabolites. And bioreactorsனா என்ன, bioreactorsல how they are controlled conditional agitationல we are growing the cells. Specialized instrument but sterile environmentல we can grow it. And hairy root cultureனா என்னன்னு பார்த்தோம், and also larger quantity. So up to this we talk about the application of suspension and callus culture. Okay.